Shabbat Shalom, welcome. It's good to be with you. It's a little chilly in the sanctuary. Hopefully, it will warm up. Shabbat Shalom. I think it's just Jenny joining us on Zoom and whoever's joining us on YouTube. It's good to be here with all of you. Let's take a moment and sit and settle. Take a few deep breaths. Rise as you are able for Birkot Shachar morning blessings on page 146. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חונין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר הסודים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוגע ארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר לכם מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליהב כוח ימי בסרט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המביא שינה מעיני כלומר מעפעפי. ברצון מפניך אדוני אלוהים אלוהי אבותיי שתרגילנו בתורתך ודרכנו במצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון אל תשרת בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע ודבקנו ביצר הטוב במעשים טובים בכובד יצרנו להשתעבד לך. ותננו היום בכל יום לכן ולחסר רחמים בינך ובני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. לעולם יש אמן שלום. We're in the middle of page 148. Remember כל העלמים, not upon our righteousness do we rely when we bring our prayerful supplication before you, but upon your abundant compassion. מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה אישנו, מה כוחנו, מה גבורתנו,
מה נאמר לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, הלא כל הגיבורים כן לפניך, ואנשי השם כי לא היו בחכמים, כי בלי מדע ונבונים, כי בלי השכל, כי רומסם תוהו בימי חייהם ולפניך, ומותר אדם מן הבהמה אין, כי הכל level 150, אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהביך, שנשבעת לו בהרמוני עזר יצחק יחידו שנקד על גב ומזבח הדד יעקב עמך וחורש עמך עד שבתתו ושמחת ששמחת בו קראת את שמו ישראל בישורון לפיכך therefore it's our duty to thank, to praise, to glorify and to sanctify you אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו אשרינו שאנחנו משכיבים מרימים ערב בבוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה לא שנברא העולם, אתה בעולם ועולם, אתה לעולם, אתה לעולם הבא. קדש את שמך למקדישי שמך וקדש את שמך ולמך, ובישועתך תהים ותקביע קרננו ברוך אתה, אדוני, מקדש את שמך ברבים. If you are mourning or commemorating a yahrzeit, or your custom is to rise for the mourner's Kaddish, please do so, page 176. I want to especially welcome and our condolences to Daniel Langenthal, who's just finished Shiva for his father Herschel Langenthal, Zichrono Livracha. Mourner's Kaddish, page 176. Yitgadal ve'yitkadosh shemeh Rabbah. ועלמה דברה חירותה, וימליך מלכותה, וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי וקדושה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, ומירם ועלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבא מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please rise as you are able for Baruch she'amar. Page 180. Baruch she'amar ve'haya olam. Baruch Hoseh ve'reishit. Baruch Omer ve'Hoseh. Baruch Gazeh u'mekayem. Baruch merachem. Baruch merachem al habriot. Baruch meshalem sachar tov lidev. Baruch chai lahad vekayam lanetzach. Baruch podeh umatzil. Baruch hu shemo. Ay 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 ananai. Ay 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 ananai. Ay 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 ananai. Ay 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם וחכם ולנו לפי אמונה שמעון פועל בשם חסידיו עבדיו ובשירי דוד עבדך נלך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות נגד לך ונשבחך ונפארך ונצקי שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו יחיד חלומי מלך משוח ומפאר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני
מלך מעולל בתשמע עוד יומי בסירי איי 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 נה נה איי 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 נה נה איי 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 na na ay 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 na na. We're going to sing Ashrei with this tune, just back and forth. And if the words are hard, just do the tune, and there's transliteration facing the pages, page 190. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalucha Selah. Ashrei Ha'am שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו ארומים חי אלוהים מלך בעבר לעולם באל בכל יום נברכך בהלל שמך לעולם באל Adonai, Adonai, לגדולתו אין חקר, דור לדור יישבע מעשיך וגבורתך יגידו. האדם כבוד עודך ודברי נפלותיך שיחה ועזוז נורותיך וגדולתך ספרנה זכר רבותך יביאו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני ירך אפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל העלמים וממשלתך בכל דור ודור סומר אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח ידיך ומסיע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קורב לכל אשר יקראו באמת רצון ידע יעשה בשבת המשמע והושיעם שומר אדוני כל אוהב ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני
Bibi Vare Kolbasa Shem Kochol Lamba Mahana Nevate Ya Mehta Dolam Hallelujah. Ay 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 ay, 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 Psalm 150, page 194. 194. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Take the Shabbat. Hallelujah. Benel v'chinor. Hallelujah. 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 Tofu machor. Hallelujah. Minim ve'ugam. Hallelujah. Betzil telei shaman. Hallelujah. Betzil telei Kol הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, 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 הללויה. כל הנשמה תהלליה, hallelujah. Neshama, soul, neshima, breath. I invite you to take a few moments of mindfully breathing. We're always breathing, not always being mindful and aware of the gift of breath, of the gift of life. We'll just take a few moments silently, without words, not silently breathing. You can breathe loud, no words, to breathe in and breathe out. And all that we do is breathe in and breathe out. No more than that. In and out. Becoming aware, mindful, and lifting up the gratitude of being here.
page 2. Oh, that's my page. Page 2, 196, page 196. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה ומצוקה. מלכה אלא את, אין לנו מלכה אלא את, אין לנו מלך אלא אתה. תמיד מלך ומשבלך ומירוך לך, האל הגדול הגיבור ונורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כמות. לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבה את שם קודשו. page 216. 218. I've done this in a few weeks. I'm a little lost. שוכנו וקמתו שמו שוכנו וקמתו
שמו בחטוף רעננו צדיקים באדוני לישרים נבא תהילה שוכן שוכנת מרום וקדוש שמו ובלשון חסידים תתרומה ובקרב קדושים תתקדש שוכנה מרום וקדוש שמו שוכנה מרום וקדוש במגלות רבבות עמך בית ישראל ואדוני יתפאר שמך מלכנו בכל דבר דור שכן חובת כל התשועים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך we rise as you are able if you are able page 218 it's Shabbat שמחה לעד מלכנו ברכות והודאות מטה ועד עולם ברוך אתה אדוני על מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה ועל מה דברה חירותה וימליך מלכותה וחייכונו ומחונו חי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמך רבה מברך לעולם ולעלמא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ותדר ותעלה ותעלה שמן הקדושה בריחו ללמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. And it is our practice at this time to remind ourselves of the mitzvah of loving our neighbor as we love ourselves. הריני מקבלת עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Before we come into worship in the presence of the divine, the call to worship Baruch Hu, we have to come in the presence of human beings, which is much more difficult than being in the presence of God, to be in relationship with others. And we do this in our community on Shabbat morning by greeting each other with Shabbat Shalom while we sing these words. הריני מקבלת עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. I take upon myself the mitzvah of loving our neighbor as I love myself. Yes, I got it right.
And I invite you and I encourage you to greet someone you don't know, someone is new. There are actually several new members here. If you're a new member, if you joined like in the last 2 weeks, raise your hand. We have 1, 2, 3, 4. So we welcome all our new members and make sure to greet each other this morning. Shabbat Shalom. Areini mekabelet alai et mitzvat love your neighbor as yourself. Areni. Love your neighbor as yourself. I missed you. Welcome. Shabbat Shalom. Hi, what's your name? Nice to meet you. So good to see you. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. So now I invite you to call to worship. You are able to remain standing. Please do so for Baruch, page 224. Page 224, the call to worship. Baruch et Adonai Mevorah. Adonai Mevorah. Baruch Adonai Mevorah Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yotzer or uborech choshech. Oseh shalom. Uborech hakol. You may be seated. הכל יודו, והכל ישבחו. 226. והכל יאמרו, אין קדוש כאדוני, הכל ירוממו חסד, ליוצר הכל. אל הפותח בכל יום לטוב, שערי מזרח ובוקר חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה ממחום שבטה, ומאיר לעולם כולו וליושביו שברה במידת הרחמים, המאיר לארץ ולעדרים עליה ברחמים ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראש. המלך המרומם לבדו מאז המשובח המפואר, הרבה עמים נעשה ממות עולם. אלוהי העולם ורחמך רבים, רחם עלינו. אדון עוזר
מגן אישנו, משגב עדינו. אין קרקך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו, לך יהיה עולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית 228. ay 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 ananay 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 ay 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 ananay 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 ay ay ananay ananay ay 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 ananay ay 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 ananay ay 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 ananay ay anay ay ananay ay 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 ananay ay 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 אדוני כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונהדרות על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת ובינה ובהשכל, כוח וגבורה נעתם בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם, פר בכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה לזכר מלכותו. ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מערום, תפארת וגדולה, שרפים באופנים בחיות הקודש, ענני 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 ay ay ananay ay ananay ay anay ananay ay 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 ananay ananay ay 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 ananay ay 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 ananay ay 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 ay
ay, 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 ay. Oh, 2:30 לילה של שבת מכל המעשים ומשמיט עליו ישב אל כיסא כבודו תפארת תודה ליום המנוחה ונגע ליום השבת לפיכך יפרו וברכו לבנות וזכרך מלכנו יתפאר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי יוש עשית יפארוך סלע page 234 You shall praise for our rock, our son, our redeemer, founder of celestial beings. You are the creator of ministering angels in the firmament in high. With all they proclaim and curse the words of the living God, the eternal sovereign. Kulam ovim, kulam berudim, kulam gibodim. וכולם עושים במעביר הרצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה וזמרה מברכים ומשבחים, ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור ונורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש ורעש גדול מנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומות 235 To the hollow God they offered sweet song. To the living sovereign they utter hymns. To the eternal God they give praise. God alone performed mighty deeds. God's creative powers and all that is new. God is a champion of all just struggles, showing righteousness, bringing forth deliverance. God is the power that heals. Adonai of wonders beyond all praise. With divine goodness, God renews daily the continuing work of creation. That the psalmist sang, praise God who continues to create great light and whose kindness is ever present. Or Chadash, al Sion tahir, ונזכחו לנו מרע לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. תודה רבה. On page 238, there is transliteration in the bottom of the page. אבא רבה אתה אדוני אלוהינו גדולה ביתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו פעלו רבותינו שבחו בך שבחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקיך כן תכוננו תלמדנו אבינו אבא רחמן אמרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין להשכיל לשמור ללמוד וללמד לשמור ולעשות כל קיימת כל דברי תלמוד תורתך ואהבה ואהבנו בתורתך ודבר בינינו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה ונדע את שמך ולא כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו
We gather the four tzitziot from the four corners of our talit. Gather our people in peace, Adonai, who from the four corners of the earth, and lead us in dignity to our holy land, O God of great deliverance. For you have called us from among the peoples, and have drawn us near unto you, that we may serve you and praise you in truth, proclaiming your unity in love. Baruch atah Adonai, הבוחר בעמו ישראל ואהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. I will read silently the paragraphs of the Shema, page 242 to 46, Hebrew or English, or use this time for your own meditation. ויאמר אדוני אל משה לאמור. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Continue with page 250, 250 in the middle of the page. 9 lines from the top, the middle. Emet ata urishon, ata u acharon, umibaladecha en lanu melech go'el u'moshiach. Ay, 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 ay,
We rise as you are able for the blessing of redemption, the blessing of Geulah, page 252. תהילות ליל עליון, ברוך ומבורך. מרים ושובני ישראל, לכנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה, שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם בארץ. Following to Israel, we'll begin the Amidah together on page 255, the first blessing and the Kedusha, and the continuous silently, the Amidah, the standing silent meditation. You can use the silent time also for the prayers of your heart or follow the words in Hebrew or in English. To Israel, Koma ve'ezrat Israel, uvdei chinumecha, Yehuda ve'Yisrael, bo aleinu, Adonai Tzevaot shemo kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai gal Yisrael, Adonai sfatai tefta. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם, מחיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, משנה יפה, מלחמות בגבולות, ומדומה אליו, מלך מנית ומחייב, ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול,
מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יומנו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים איי איי אמור ושירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Ay, 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 adadadai. Adadai, ay, adai, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 adadadai. Adadai, ay, adai, ay. Adonai, Mina Metzar Karatia, Anani, Bamechavia, Mina Metzar Karatia, Ani Bamechavia. Oh, my, ay, 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 la, 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 ay, 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 Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Welcome to all of you. It's good to see you. It's wonderful to see you. This weekend, I thought we will have very few people because it's a long weekend, and it's just so nice to see that people are here and we get to be together this Shabbat Kodesh, this Holy Shabbat. And we turn now to the Torah service on page 312. And I'm going to invite Sarah Robin, which is one of our new rabbinic interns, to lead us on the Torah service. You know, Sarah led a few weeks ago, but I wasn't here. So for me, it's like kind of like the formal welcoming Sarah as our new rabbinic intern. If you're able to rise, please do so, page 312. Oh, I have to turn to the right page too. En kamacha v'Elohim Adonai ve'en kamasecha malchutecha malchut kol העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. רחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך בלבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנצואר ויאמר משה קומה אדוני ויחוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון
Torah. Ki Torah. Udvar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael Bigdushat. Call and responses are found on, no. Turn to page 316. Ve'anarachetz ve'lishmeka Kadisha Yakira Anahema Tushbechan Kadisha Yakira Anahema Tushbechan Yeherabadama Detiv Takli Beoraita Betashli Mishalim Delibi Feliba Decholamach Yisrael Letavul Chayin Velishlam Amen. Now call and responses are found on page 320. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonai Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti unerom Shema Yachdav. Memu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'hakodsho. Memu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'hakodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu
Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. You may be seated. Shabbat Shalom again. And before our Torah reading, Sarah will give us a short word Torah, introducing us to this week's parsha. I couldn't find it at my regular notebook, so I wrote it in my school notebook. So now it'll just be amongst my notes. Shabbat Shalom. I'm Sarah. I'm so excited to be here this year and learn with you. I'm like such gratitude to be in this community this year. So truly, thank you for having me. Okay, so this week's parsha is called Shoftim, or Judges, and it runs through a really wide range of laws. I was at the Torah study this morning, and we talked a lot about a lot of different parts of this parsha. Luckily, the one I want to talk about, we didn't talk about during Torah study. So I chose a good part. Just an honorable mention, Tzedek Tirdof, central to our tradition, appears in this parsha this week, really grounding us that on the land, in order to be in relationship with each other and with the land, that it needs to start with justice, truly with justice. Before I started rabbinical school, I worked for a long time as an outdoor educator, a Jewish outdoor educator. And a piece of Torah that is really central to outdoor education, environmental education, also appears in this week's parsha. It comes in this part of the parsha towards the end. I think we'll be reading it today, although I'm not 100% sure. In this part of the parsha at the end that talks about war, the reality that the Israelites will be entering the land and conquering the land. And given that that might happen, although we don't want it to happen, what are the boundaries the Torah sets out for war and for battle? And right in the middle of this long part about don't do this, this is okay, but also not this thing, comes this line in chapter 20, verse 19. When you besiege a town for many days, waging battle against it to seize it, lo tashchit, you are not to bring ruin on its trees by swinging away with an axe against them, for they are for you to eat. You are not to cut them down. Ki ha'adam etz hasadeh lavo mipanecha bamatzor. For is a tree of the field a human being that is able to come against you in a siege? Amidst all this talk about how to treat people in these really intense moments in war, the Torah takes a pause to remind us that, in fact, we are still having this experience, this event on the land. And that in a moment where everything is being destroyed, perhaps, or we might be caught up in a moment of focus or destruction, that we need to take a step back and remind ourselves that we're dependent on the ecosystem around us, and that we can't just wantonly destroy stuff all around us. So we need to be reminded of our ongoing relationship with the natural world. Even though it's so easy to fall into a mindset of destruction and of distraction. We may not see the outcome of what we are going to do. The rabbis run wild with this pasuk. They love it. They see it as this like central value in our tradition that's so foundational to living as a Jew in the world. And they really think about it in this really expansive way, right? Not just objectifying the places that we are, but the things that are around us, the things that we interact with us
that we interact with. Not just don't destroy fruit trees or anything growing or beautiful or something that has use in some way, basically everything. Nothing should be destroyed or wasted. And if you did cut down a tree, if you had to use it, that still there's going to be a part of you, the rabbis tell us, that like you want to take a second to remember that that tree was growing, that it's dependent on you, that you're dependent on it. The rabbis tell us that we should be so in awe of every living thing as to not objectify it, but to bring ourselves closer to relationship. That even the tiniest grain of mustard, which is like this big, should never be destroyed. That we should be living fully in awe of the world around us. And not just that the things shouldn't be destroyed, but things that we might not even be able to see as much, like a lamp that's burning, that the oil for that lamp also should not be destroyed or wasted just because we don't want to extinguish it and relight it again. I struggle a lot with this verse in its context, that it comes in this place of war, that the Torah is telling us that the Israelites are going into a land to conquer it. And I find a lot of comfort in the journey the rabbis take with this pasuk. They're bringing us a model to show us a way through Torah, a way in between, a way to bring it closer into our hearts. We are in the month of Elul, where we're doing this cheshbon hanefesh, this accounting of our souls. And it's a moment for us to remember what it means to come into the world with justice, to live our lives based in justice, and to bring ourselves closer into relationship with our communities and the ecosystems that we live in, both human, animal, plant, all of those. But it's time for us to remember what are the ways in which we've been wasting our time maybe, or not being aware of the decisions that we're making, being conscious in this moment and every moment. They open up for us this awareness and emotional connection to the trees. I'm looking out the door right now, so I can actually see a tree. That like even in this holy space, we're surrounded in the city by things that are growing. Our decisions and our choices matter. And I invite you to take this time in Elul to bring yourself closer into relationship with the living things around you. And to making decisions and being aware of our choices a spiritual practice. That we get to slow down in this moment, in this whole month, to say, how are my decisions? How is every present moment that I bring myself closer into relationship with everything around me, a spiritual practice and a renewal? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I think that the Torah reading is on page 1099, Exactly. according to this paper. Yes, chapter 19, verse 14. I rolled it yesterday. Where's my? You have it? I did roll it yesterday, so it should be very there. 1099, which verse you start? 14.
לא תשיג. ויעזור ויגם וישל לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל לאלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד. גדליה שאול בן ישראל לב לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם בדרככם חיים כולכם היום. Baruch Hu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. לא תשיג גבולך אשר גבלו ראשונים, ונחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. לא יקום עד אחד ואיש לכל עוון ולכל חטאת, וכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר, כי יקום עד חמאס באיש, לענות בו שרה, ויעמדו שני אנשים, אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים, אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות באחיו, וביעלת הרע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. ולא תחוס עיניך, נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher natan lanu torat emet v'chai olam nota b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten HaTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את גדליה שאול בן ישראל לב של היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיו עם כל יסלחה, ונאמר אמן. ישר כוח. And we welcome Jake with Sarah's partner here at TBZ too. It's great to have you here, Jake. Welcome. יעמוד Aaron ben Meir לעלייה השנייה. The second aliyah is page 1101, chapter 20, verse 1. Baruch Adonai Baruch L'olam Va'ed. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המלך מארץ מצרים. והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום המלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם,
להושיע אתכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam notav v'teinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את אהרון בן מאיר שלה היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. May the Kadosh Baruch Hu protect him with his family and bring him blessings and success to all his worthy endeavors together with all our fellow Jews everywhere. And let us say Amen. The next Aliyah, if you are commemorating your side this coming week, please come for the next Aliyah. If you have a yard side this coming week, come for the next Aliyah. Just the Torah. Kiss the Torah, Boris. Yeah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Le'olam va'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha banu im kol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We are on page 1102, chapter 20, verse 5. Amen. V'dibru hashotrim el ha'am lemor mihaish asher bana bait chadash v'lo chanecho yelech v'yeshov leveito pen yamim milchama v'ish acher yachnichenu umihaish asher nata kerem Below Chilalo Yelech V'Yeshuv Leveito Pen Yamud B'Milchama V'ish Acher Yachli Lenu Umihaish Asher Eras Isha V'Lo Lekacha Yelech V'Yeshuv Leveito Pen Yamud B'Milchama V'ish Acher Yikachena Vayasfu hashotrim ledaber la'am ve'amru mihaish hayera yare varach halevav yelech v'yashov leveito v'lo yimas et lavav echav kach kilvavo v'hayak Kichalot hashotrim ledaber et el ha'am ufaktu sarei tzevaot berosh ha'am. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam notav v'teinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אל מלא רחמים שוכם במרומים אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים עטורים כזוהר הרקיע המזהירים את נשמת. What are you remembering today? Moshe Binyamin ben Fulmer Ava. שאנחנו מזכירים היום לברכה, אנא בעל הרחמים מסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם, וינוחו על משכבותם בשלום, ונאמר אמן. May the memories of those who we remember today inspire us to live justly and kindly. May their souls be at peace, and may they be bound up in the bond of life eternal. And let us say amen. The next aliyah, for those of you who want to pray for healing for yourself or somebody else, please come for this group aliyah for healing.
If you wish to take this aliyah from your place, you can do that too. And if you're at home and want to add names for healing in the chat, please do so. Baruch Adonai Barach L'olam Va'ed. Amen. אמן. כי תקרב אל עיר להילחם עליה, והכרעת עליה לשלום. והיה אם שלום תן לך ובדך לך, והיה כל העם הנמצא יהיו לך למס ויעבדוך, ואם לא תשלים עמך ועשתימך מלחמה ויצאת עליה ונתנה אדוני עליך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב, רק הנשים וטף ובהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שלל לבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך ורפא את החולים. Please add the names of the people you're praying for healing. ואת כל החולים בקהילתנו, וישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל, שבת עם מי לזעוק ורפואה קרובה לבוא, שתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Merciful God, we pray for the well-being of all those who are ill. Grant them strength and a sense of your nearness. Keep steadfast their faith and keep them from yielding to despair. Grant wisdom and persistence to those who are striving to bring healing and relief from pain. Help those who share the anxiety which illness brings with it. Inspire them to be brave and hopeful. Grant us courage and confidence and keep us ever mindful of all who are afflicted. Accept our prayers, Adonai, on behalf of all who seek you today. Baruch atah Adonai, Rofeh Cholim, Elna Refanala, Refanala, Elna Refanala, רפואה שלמה, רפואה שלמה. תעמוד. יהודית בת אליה ובריינה, לעלייה חמישית. The fifth aliyah is on page 1104, chapter 20, verse 15. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כן תעשה לכל ההרים הרחוקים ממך, הרחוק
רחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה, רק מערי העמים האלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, כי החרם תחרימם, החיתי והאמורי והכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם, אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם, כי צצור אל עיר ימים רבים, להילחם עליה לתפסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, אותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרעת ובנית מצור, על העיר אשר היא עשתה עושה עמך, מלחמה עד רעידתה. העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, יברך את יהודית בת אליה וברנה. אליה בבריינה, שלטה היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, כל יסלחיה וחיותיה, ונאמר אמן. Amen. Thank you. יעמוד. בנימין בן ראובן יחיאל לעלייה שישית. I'm very excited to welcome to Shabbat Services our new executive director, Benjamin Maron. You probably have received a lot of emails from Benjamin. This is Benjamin. And it's been wonderful to have Benjamin now. For how long have you been working now here? Mid-June. Mid-June. So it's almost 2 months. It's 2 months. So great to have you in Shabbat Services here. My life. Baruch es Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'nasan lanu es torso. Baruch atah Adonai nosen ha'torah. Amen. Amen. כי יימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו. Now it may happen that you find a victim, a hole ripped open in the earth, in a time when you are no longer a wanderer, you are a sovereign, you have power, you have responsibility for the land that God has given you. And there is a victim lying in the field. And nobody knows who has done this. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל,
So your elders and the people who wield power should go out into this no man's land and measure to see the distance to the cities, to the dwellings, to the habitations around this empty space. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. And the elders of that city, the city that is closest to the victim, are called to respond. And they should bring with them a calf that has never been put to use, that has not been worked by human beings. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. And the elders of that city should take this calf down to a running stream, a stream of flowing water, again, which people are not using and is not being planted, is not being used for human benefit. And there they sacrifice, they kill this calf into the running water. וניגשו הכהנים בני לוי כי בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. And then the priest, the descendants of Levi, approach, because they are the one that God has chosen to serve and to bless the people in God's name. And they are the one who are ultimately called to resolve disputes and difficult situations. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasa lanu Torah emes, v'chayei olam neta b'sochenu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. שדרך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה וירך את בנימין בן ראובן יחיאל שלה היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת הקדוש, ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו וישלח ברכה והצלחה וכל מעשי ידיו עם כל יסודיו, ונאמר אמן. And together with welcoming Benjamin has two daughters who are here, Elena and Anna, and they have brought a lot of joy to our office. Between Elena, Anna, Galia, Rav Tiferet's daughter, and Ariel, we had a whole TVZ camp this week at TVZ, and the girls are running the shul now, for sure, right? Yes. They are. Shkoach. Yeah. Evan, you're going to leave us with no translation of the end of the story. So maybe after Steve, after Steve reads, so stay around, so because we left that in the middle, so you'll translate after. Tamot Sarat Tzipora bat Avram Avave Chaya Rezel Aliyah Shvit. You will imagine that after 5 years being present, I know her Hebrew name, but I don't yet. I love it.
No, this is the beginning of it. It's Aliyah. So you need to yeah. Yeah, Right there. Yeah. 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 One sentence. One more. The brakes aren't on. Oh, all right. Okay. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Leolam Ba'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Ba'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'anu v'amru yadeinu lo shafchu et hadam hazeh ve'einenu lo ra'u kaper v'amcha Yisrael asher hadita Adonai v'al titein dam naki b'kerev amcha Yisrael v'nikaper lahem hadam v'ata Tivaer Hadam Hanaki mi kirbecha ki taseh hayashar b'nei Adonai. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את שרה ציפורה בת אברהם אבא וחי זו שלתה היום לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה, וישלח ברכה והצלחה לכל מעשה ידיהם כל ישראל אחיה, ונאמר אמן. יעמדו המגביה והגולל. Please rise as the Torah is lifted and dressed. יתגדל ויתקדש שמר רבה, על מה דברה חירותה וימליך מלכותה, וחייכון ובמכון וחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש רבה מברך, דלם ולמעל מאיה יתברך וישתבח, ויתפאר ותרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד הקדושה אבריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תמירם בעלמא ואמרו אמן. בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פיהם עוני ביד משה. איי 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 Doing the prayer for the country in Israel. I thought we were doing it together. Yeah. Ay 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 na 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 ay 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 na 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 ay 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 na 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 ay 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 If you're able to remain standing, we'll do the prayers for our country and for Medinat Israel on page 332. In our Siddur, we turn back to the Siddur, to the blue book, page 332. We read together. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing upon our country and upon the leaders of our nation and of our communities. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs honorably. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds, so that we may banish hatred and bigotry, safeguard our noblest ideals, and preserve those institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world.
helping to unite all people in peace and freedom, and bringing closer to fulfillment the visions of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Amen. Adonai Eloheinu, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael v'hagen alea. We ask your blessing, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of justice and peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed, a source of inspiration for all who are free. Fulfill in our day the ancient promise. Zion b'mishpat tipadeh, v'shavea b'tzedakah. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. Amen. We remain standing as we return the Torah to the ark, page 340. Page 340, if you have the honor of returning the Torah, closing the ark, please come forward. Hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Odo haaretz v'shamayim, vayarem ken le'amo. Teilam lechol hasidam, livnei Yisrael ankerovo. Hallelujah. Hallelujah. 346 Kilegato Lachem Torah Shalom, Hashivenu Adonai, Elecha v'nashuva, Chadesh Yameinu Kedem, Yambararam Bam. Shabbat Shalom. You may be seated. You are sitting. So I want to add one more part to our Torah reading today, a little kavanah to our Musaf Amidah, to our silent meditation inspired by Parshat Shoftim, and as is read and taught by Rabbi Alan Luz, Zichrono Livracha, in this book that I've been quoting every week that I've been here. This is real, and you are completely unprepared, which is a great book to read between Elul and all the Chagim until Hoshana Rabbah, really taking you through the journey both of Torah,
how Torah connects with the Torah cycle connects also with the cycle of our calendar and help us prepare for this time for Rosh Hashanah, which by the way is in exactly 3 weeks. Rosh Hashanah coming fast, coming soon. We read, actually, it was one of part of that we read in the part of where they're talking about the war, all these laws and explanation about the war. It says that when they bring all them, I want to find it in the verses in case you want to look at it. On page 1102 in the Chumash, it says that the Divru Ashotrim El Ha'am Le'emor Mi Haish Asher Bana Bayit Chadash. The officials shall address the troops as follows: if there's anyone who has built a new house but has not dedicated it, let him go back to his home. Let he dies in the battle, and another dedicated. And then if someone who has planted a vineyard and has never harvested, let him go to his home. Let his die in battle and other harvested. And if there is one who has paid the bride price, meaning has become engaged but has not yet married, also should not go to this war. It should go back home. So all these categories of people that in a way are in some kind of quote unquote unfinished business. They are in the middle of something and then they don't have to actually serve and go to the war. They should go back home and finish whatever is that they were in the midst of. And the rabbis and the commenters understand this also to explain, and it's kind of obvious, kind of shot that part of it is also because their mindset won't be ready. Like you're in the middle of something, right? You like the movers are coming to move you in next week to your house, and you're in the middle of the war, but you're thinking about the moving company. You may actually make some kind of bad decisions in the middle of the war. So you have to, not good example, but you know what I'm trying to say. What I'm trying to say. So it is you to go to this war. You have to be in the right mindset and be ready and not be worry about other things and complete those things, and you get then not to go and serve. And Rabbi Alan Liu does this beautiful thing to put it in the context also of Yom Kippur, of the high holidays. He talks about his experience as a hospice chaplain for a while, where he would encounter, and I have encountered this also in my work as a rabbi, and I'm sure that this speaks to many of you too in your own life, encounter the tension that exists in the moment of approaching death or being close to death, where some in the family are ready or want to quote unquote finish businesses, right? So the person who is close to death knows that this is coming, this is approaching, speaks to their family and tries to put things in place, their arrangements, the burial, their business, their bank accounts, and the person who is not ready yet for this person to leave this world say, no, you don't have to arrange anything. Everything is going to be okay. You're going to live forever. It's like, no, actually, that's not going to happen to any of us. And that is a tension Rabbi Alan Liu speaks about of what does it mean to face death and face mortality, and in which ways we are able to look into this as a question of, if we are about to face death and face mortality, what are the things that we need to take care of? And he takes this to think about Yom Kippur, about Rosh Hashanah, Yom Kippur, the high holidays, and says, this is the season, this is the holiday where that's what we do. We come and face mortality. Yom Kippur specifically, where we come and dress in white and we say, we may die. What does that mean about our life? How do we live our life? We make the choices, our choices of life, thinking that actually we don't know. We have no control. We have no control at what will happen to us or to our loved ones tomorrow.
and to live with that awareness. It's not an awareness of fear that we might die tomorrow, but we live with the awareness that actually this is the only life that we have. And what are the things that we want to do to make it better? And Rabbi Alan Luz says, Elul and Parshat Shoftim are an invitation to do that, to think about those quote unquote, he called them unfinished business of this year that may help us face mortality in a better way when Yom Kippur comes. And we have 3 weeks in Elul. It's a long time. It's a little short, too little for us in the office, but it's a long time to do this work. We have 3 weeks during Elul to really think about what are the things from 5782 this year that are some kind of quote unquote unfinished business that we want to go into depth before we go into the next Yom Kippur, the next Rosh Hashanah, and face mortality again, face the fact that this is the life that we have and we have no control. So may this be an opportunity and inspiration to each and every one of us to take the next few weeks before Rosh Hashanah to continue our preparations for the new year. Shabbat Shalom. And I invite you to use this time of silent meditation either to say the words of the Amidah, if that's your practice, or to sit silently for your own personal meditation, standing or sitting. The Chatzi Kaddish is on 374 and the Amidah on 376. יתגדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חדותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב וימרו. יש מרב המברך לעלם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ויאמרו. עמדת ימים היותו קראת, זכר אוי זכר למעשה בראשית, עמדת ימים היותו
קראת, זכר, זכר, למעשה בראשית חמרות, ימים היתה קראת, זכר, אוי זכר, למעשה בראשית חמרות, ימים היתה קראת, זכר, אוי זכר, למעשה בראשית En Keloheinu, either in the back of your Siddur or page 400 if you don't have the Ladino in the back. En Keloheinu, en Gadonenu, en Kemalkeinu, en Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro el Salvador. Mi Keloheinu, mi Kadonenu, mi Gemalkeinu, mi Gemoshienu, quien como nuestro Dios, quien como nuestro el Señor, quien como nuestro el Rey, quien como nuestro el Salvador. No del Eloheinu, no del Adoneinu, no del Malkeinu, no del Moshiach. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro el Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachinu, bendición nuestro Dios, bendición nuestro Señor, bendición nuestro el Rey, bendición nuestro el Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adoneinu, Atau Malkeinu, Atau Moshiachinu, tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atau Shiktiru Avoteinu Lefanecha Ketoret Asamim we rise Aleinu, page 402, Aleinu Leshavea,
נעקול לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו עם גויי ארצות, ולא שמנו משפחות אדמה, שלא שם חלקנו עמהם, וגורלנו עם כל המונם, ואנחנו קודים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. We extend our condolences to Daniel Langenthal on the passing of his father, Herschel Langenthal. Daniel finished Shiva this week, and we welcome you back into community. We also extend our condolences to Lila Rose Kaplan and Jared Burns on their family on the death of Lila Rose's father, Marvin Allen Kaplan. And this week, we commemorate the yahrzeits of Samuel Citron, Sarah Cotter, Imre Davidovich, Philip Handler, Basil Kaplan, Ruth Simons Keller, Rita Keller, Lenny Korsakov, Samuel Kum, Barry Lass, Saul Liebman, Bernard Morley, Rosa Ostrovskaya, Betty Sack-Rolnick, Esther Small, Esther Podjarski, Aaron Moshe Podjarski, David Berry, Maris Berger, Lillian Chapman, Harry Goodman, Wolf Lankman, Mary Millman, Janet Mish, James Misner, Ida Nemzom, Aaron Sanders, Max Schliffer, Irving Weinstein, and Itzhak Wishna. If you are in mourning or commemorating a yahrzeit, our custom is to rise for the mourner's Kaddish. Please do so for Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, page 410. Itgadal ve'itkadosh shemeh Rabbah, ve'alma divra cheroteh, ve'yamlich malchuteh, ve'chayechon uvyamechon uvchaye dechol Beit Yisrael, ba'agala ubezman kariv ve'imru, amen. יהא שמי רבא מברך לעולם ולעלמי עלמיא, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבא מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We have announcements. I think David is doing the announcements. Yay. Usually I print out all the announcements in advance, print them on my printer, fold it up, put it in my pocket. And I got as far as folding them up, but not putting in my pocket. So I was gonna. Right. I was trying to remember all of them, such as, Boker Tov continues weekday mornings from 8 to 8:45, except this Monday. Because of the Labor Day holiday. You can find the Zoom link on the Happenings email newsletter. There are Wednesday evening classes starting this Wednesday with Reb Moshe at 8:30 in the evening for the next 3 weeks in preparation for the high holidays. 2 weeks preparation. The first one is Reb Moshe, the second one is with Dr. Judith Cates, and the third one is with Rav Tiferet. It's a series preparing for the high.
There are a lot of things going on with this sprint out here, and I'm not even sure where to begin. Would you like me to do it? Yes, I'm so dependent on that I'll printout. do it, don't worry. This is David, he's a VP of Finance. Thank you, David. Thank you. No problem. So it's Elul and it's a lot going on. We have this series of the 3 Zoom on Wednesday nights to prepare for the high holidays. And then in person, we have next Shabbat, a very special event for Seudah Shlishit, starting at 6 o'clock. We have Rabbi Suzanne Offit and Reverend Clementina Cherry coming into conversation about forgiveness and about, and after that, Seudah Shlishit and the third meal of Shabbat, singing together. Noah is going to teach us some new tunes for the high holidays, ending with Abdallah. So that's next Shabbat afternoon, and in-person preparation for high holidays. And a week after is already Slichot on Saturday night. We have Nishmat Chaim. We have Rabbi David Jaffe teaching before Slichot, and Eben with Noah and a few other people leading us for Slichot in the middle of the night. So there is a lot going on preparing for high holidays. The most important thing is that hopefully you receive your emails with all the information about the high holidays. If you're a member, you will get your tickets once you have make sure that you have arranged your membership for this coming year. Please call the office or do it online. And if you're not a member and you want to join us for high holidays, also call the office. We would love to have you. But we are having high holiday service style pre-pandemic, just with the windows open, all windows open and the fans on. But we are joining here, all of us, for all services. We will also be on Zoom and online for those who are going to prefer to stay home for the high holidays. But just call us and to make sure that you are here with us for a high holiday. And last but not least, starting this week, we are changing the way we are doing announcements, our emails. You have noticed our emails are too long, right? David couldn't go through it. It's too long. So we're actually doing it a little different. On Mondays, you're going to get your happenings, not on Thursday, for the next week or 2. And it will be just all the events that are coming in a little more summarized and with more links to go. So the email is not that long. So you go into what interests you and want to join. And then on Thursday night, you're going to receive the Shabbat Nekavla message with teaching from the week Parsha, most of the times from me, and then all the information about Shabbat. And that's how it's going to be starting this week. So look for your email, and if you don't get it, call the office and we will make sure to add it. With all that, again, Shabbat Shalom. Welcome to all you. Family table, bring your crackers and soup. Again, wonderful to have Benjamin with us on a weekend. And I want to welcome my very dear friend, Eli Chazan Arnof, who is visiting from Israel. Some of you might remember Eli because when they lived in New York, they used to come for every high holidays and for every Pesach, but that was like 13 years ago. So she was like one of the little kids running around. Now they live in Israel and she's visiting us from Israel. And it's just wonderful to have you here. Brucha haba. Kiddush, please come closer. V'shamru b'nei Israel Shabbat la'asot et Shabbat לדורותם ברית עולם. You want to hold it? ושמרו בני, come closer, את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את
שבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת בי נפש, שבת בי נפש, שבת בי נפש, ושמרו ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. You can drink grape juice. It's grape juice. I'm not giving. Shabbat shalom. One more thing. Join us for Kiddush downstairs. If you prefer to eat outside, you can come bring your food to the sukkah, but stay for Kiddush. Shabbat shalom.